செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் மதுரையில் நடைபெற்ற இளம் தொழில் முனைவோர் உச்சி மாநாட்டில் மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் பங்கேற்று பேசிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மதுரையில் இளம் தொழில் முனைவோர் உச்சி மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றினார் மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன். அவர் பேசுகையில், India is still the fastest growing major economy despite Hormuz, despite Ukraine, despite Israel, Iran, despite all the tankers not reaching us on time, despite oil and gas related problems, despite fertilizers going up, prices shooting up to the sky. We are still the fastest growing economy purely because of entrepreneurs like you and the citizens of the country. And we are projected to contribute 1/6 of the global growth over the coming years. It need not just be 1/6. And I can't see with the bright entrepreneurs before me, why can't it be 1/4? It's not a question. We can do it. And I think it has to come from you. We have the largest pool of the youngest workforce anywhere in the world. More than 2.4 lakh DPIIT recognized startups created over 23 lakh jobs in this country. And that is the third largest ecosystem for startups. We also have 2,100 global capability centers. Only last week did we have a meet. Chandrajit was there. We were talking about more global capability centers, going now to tier 2 and tier 3 cities, no more just in the metropolitan. And our digital public infrastructure has become an international benchmark. The UPI processes more than 20 billion transactions every month. Look at the activity. Transactions are happening, and digital transactions alone are 20 billion per month from us, from India. So the economic buzz is here. So new opportunities are coming for ambitious Indians, entrepreneurial Indians. But the barriers that once separated talent from opportunity are steadily diminishing. Geography, of course, still matters, but imagination matters far more. Imagination to exploit the available technology in your favor. I would like to say something. This generation must overcome hesitation, must overcome that little hesitation to take risk. And I say this because you're far more well endowed, well equipped. The world is a lot more transparent and open. You can access information, and so you can access resources as well. India, at least 30 years ago, was not similarly placed. You had to go seek information. You had to meet people. You had to go places. You had to contact people. And that was not direct. You didn't even know that they existed. You had to find ways to say, oh, there is this person who will be the ultimate word on my business. And then made your links and went about meeting, went about talking, went about identifying opportunities. Today, it's all available on your phone. Time saved, money saved, multitude of advice. So you already are well fitted. I'm not using just this one particular thing. I can tell you many more. India is electricity surplus. 30 years ago, you will search for that state which can give us some electricity, or you will probably be buying gadgets to store captive plants within your units. None of that worries you today. A telephone connection, this generation will not believe it. You had to seek an MP's recommendation to get a BSNL line in your house. I'm not giving you stories of hardship, but these are realities which India has overcome in the last 20-30 years, and today everything is available at the press of a button.
So this generation, I'm glad, is better equipped, better positioned to do the leapfrog. But are you ready? And what is stopping you? Where is the hesitation coming from? There is a hesitation, you can't deny that. So I want this entrepreneur gathering, which is talking about entrepreneurship beyond the boundaries, at a time when technology is at your call, to get over that hesitation. India is the place to be. India is the place to do business. And India is the place giving you a steady government, steady policy, certainty in taxation, and above all, an approachable government which responds to you. So what else? I was recently in France. The entrepreneurs there met me and said they would want to link with India's MSMEs. The ambassador, Indian ambassador in France, told me that, ma'am, we'll have to devise a way in which our entrepreneurs and French entrepreneurs can work together. The government can certainly be an enabler. Since 2014, and I'm grateful for the leadership of Prime Minister Modi, he has sought to redefine the role of government openly, in conversation with you, from being a controller of our enterprises to becoming an enabler of enterprises. So through various steps, we've tried to keep that facilitator's role active, create an ecosystem where ideas have a good chance of succeeding. We have worked to build that environment, and through greater formalization, about which many of us have spoken, the digitization, I've just now mentioned about the UPI transactions. NPCI is taking all the QR codes from India also to many places. Eiffel Tower, you stand there, you can pay through our QR code. So greater formalization, simplifying procedures, digitization, regulatory reform have all made it easier for business to start, operate, and expand. There is an unprecedented investment, particularly from the public, from the government sector, in roads and railways, ports, airports, logistics, and digital connectivity. And this has actually reduced distances. There are no borders between the states. The GST law has come. There is one nation, one tax, improved competitiveness, connected enterprises to national and global markets. So it is the time for businesses to come forward. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். புவி வெப்பமயமாதல் அதிகரித்துள்ளது கவலை அளிப்பதாக உள்ளது என்று மத்திய வேளாண் அமைச்சர் திரு சிவராஜ் சிங் சௌஹான் கூறியுள்ளார். புவி வெப்பமயமாதல் குறித்த கட்டுரை ஒன்றை தமது சமூக வலைதளத்தில் அமைச்சர் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் முன்பு கணித்ததை விட 30% வரை புவி வேகமாக வெப்பமடையக்கூடும் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும் இது வானிலையை மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய விவசாயம், குடிநீர், ஆரோக்கியம் மற்றும் வரவிருக்கும் எதிர்கால சந்ததியினரின் வாழ்க்கையையும் கடுமையாக பாதிக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இதற்கு தீர்வு காண நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு செடியை நட்டு அதை மரமாக வளர்க்க வேண்டும் என்றும் திரு சிவராஜ் சிங் சௌஹான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் வழங்கும் தேசிய வெளிநாட்டு உதவித்தொகை திட்டத்தில் தகுதியான மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி பயிலும் சிறந்த வாய்ப்புகளை பெறுங்கள் என்று மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் வீரேந்திரகுமார் தெரிவித்துள்ளார். இந்த திட்டம் குறித்து தமது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ள செய்தியில், ஆண்டுதோறும் 125 மாணவர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் மூலம் நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் பெண்களுக்கு 30% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுவதாகவும் டாக்டர் வீரேந்திரகுமார் கூறியுள்ளார். நெல்சன் மண்டேலா சர்வதேச தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி மத்திய அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், தைரியம், அன்பு மற்றும் மன்னிப்பால் சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும் என்று உணர்த்தி காட்டிய சிறந்த தலைவர் நெல்சன் மண்டேலா என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.